E aí, meus amigos, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. André aqui e vai começar mais um Conferindo o Início do Game. E hoje eu trago para vocês o Hitchhiker, a Mystery Game. E antes da gente começar aí nosso Conferindo o Início do Game, gostaria de lembrar a vocês que esse canal aqui é um canal de lives, gameplay e notícias sobre jogos. E caso queira continuar recebendo mais conteúdo aí, não deixe de dar aquela força para o canal. Inscreva-se, deixe seu like, ative o sininho e compartilhe, isso ajuda muito. E sobre o game, meus amigos, Hitchhiker é um jogo de mistério ao longo de estradas perdidas, onde o objetivo é solucionar quebra-cabeças de sua própria história. Ele foi desenvolvido pela Media Boat Pandas e publicado pela Versus Evil. Foi lançado para Nintendo Switch, PlayStation 4, PC, Linux, macOS e Xbox One. E vamos parar de converseiro aí, vamos pé na estrada, né, meus amigos? Vamos embora. Vamos embora aqui, dar uma conferidazinha no jogo. Carregando, né? Tem até um cartão ali do cara. Vamos que vamos, né? Começa na estrada mesmo aqui, né? Pelo visto, cara. Hitchhiker. Não é o nome do jogo, Hitchhiker. Hitchhiker. A Mystery Game. A gente já pode movimentar aqui. Como jogar, interagir, cancelar e olhar ao redor. Olhar aqui, o que é isso aqui? Tabaco. Pode movimentar aqui, né? Tem um negocinho aqui. Cutucar. Mochila. Tem uma escova de dente, né? Claro. Higiene. O que mais que a gente pode fazer? So, where are you headed? Colher os ombros. Encolhe os ombros. Vamos pôr esse aqui. Ele não sabe de onde que ele tá indo. Tá indo pra qualquer lugar. Not the talkative type, eh? That's okay. Most people I pick up are just waiting for their turn to talk. Want a raisin? They're from my farm. Tem gente que planta passas. Aí ele ofereceu bagulho ali pra nós, cara. Vamos comer esse trem aí, que gosto é isso. Que isso, cara, comeu o bagulho e ficou todo doido, ó. Guess those things don't agree with you yet. Esse negócio tava envenenado. They're Thompson seedless. Good raisins. We still farm more of those in California than anywhere on Earth. You want to know the clearest evidence that reality isn't real? Sim, por favor, me ilumine. Sim, por favor, me ilumine. Raisins and grapes, man. They're the same thing, but they taste disgusting when eaten together. Obvious bug in the program there, right? Memory's a slippery thing. Think about when somebody asks you about this ride later, assuming you even know where you're going, and get someplace where somebody can ask you. Hey, how'd you get here anyway? They'll ask you. Oh, I hitched. And your brain will flash back for a second when you say this. And it'll show you a frozen snapshot of yourself, sitting in this car, talking to me like we are right now. But which moment will it actually show you? Will it be this one? Or this one? Or this one? We think we remember how people really were, how our lives together really were. But when we think back to them, even the people we cared about the most, all we're doing
is snatching moments out of the air. Just grabbing another raisin out of the box. Ele falou um monte de coisa e falou em passa. De quem você tá lembrando? Qual o lance com as pastas? My wife. A esposa. She's dead now, but you probably guessed that. Sinto muito. Thanks, but you don't look like you're doing so well yourself. Takes one to know one, right? I can always spot someone who's grieving along this highway. They usually stand on the road with a dazed look on their face and their thumb up in the air. A gente já se conheceu. Vou perguntar isso aqui. Just know the type. Então, o que você lembra dela? My wife? If I'm totally honest with you, I don't really remember what she looked like. Remember everything about her. Just not her face. Some people have faces that are easy to remember. Doesn't seem fair. Eu percebi isso já. Mesmo assim, acho que você deveria lembrar de sua própria esposa. Eu vou fazer isso aqui. Well, it's not as easy as you think. I'll give you an example. You think you're present in the moment? You've been talking to me for a few minutes now. What color are my eyes? A cor dos meus olhos? Castanho. Nope. Well, like I said when I picked you up, some people are just waiting until it's their turn to talk. Não dá pra ver o olho do cara. Ou dá, né? Já passou. Do me a favor and crack the window, would you? Cinzento o olho dele. Por favor, abrir a janela. That's better. Now, where were we? Tem um número aqui? Pegar. What you got there? É isso. Just a matchbook, huh? Uma buzina isso aqui. Something important. Por que diz isso? Because the window is still open. Yeah, fair number. But after a while, you start seeing the same few archetypes over and over. You got the numbnuts Kerouac fans. You got your autodidact blowhards. They'll talk your ears off. You get a lot of people from Cincinnati for some reason. You got your deadheads trying to get to some concert someplace. And then there's the water bottle person, always worrying that they're going to run out of water before they get where they're going. Still, you're the first hitcher I ever picked up who doesn't have a destination. Copernicus. Finja ser Cincinnati? Que isso, cara? Oh, is that right? I hear they're renovating the zoo this summer. You know, when I was a kid, my brother and I used to drive our parents crazy on long drives like this. Our folks wouldn't let us listen to the radio in the car. So we used to make up these songs about food on long drives to pass the time. We had this one with about 30 verses, each about a different kind of grain. There was this one time when we passed a billboard for this new kind of bread, challah bread. In hell they have a hell a lot of challah bread. In hell they have a hell a lot of challah bread. In hell they have a hell a lot of challah bread. In hell they have a hell a lot of challah bread. Oh yeah, that drove Mom and Dad crazy. Come on, join in. In hell they have a hell a lot of challah bread. Não valeu, fica pra próxima, cara. Quer cantar essa música, não? Bread. In hell they have a hell a lot of challah bread. In hell they have a hell a lot of challah bread. Que música chiclete.
Até, até na fita do cara tá a música aí. Ele gosta ou não, hein? Que isso, meu. Actually, I'm beginning to understand my parents' perspective. Getting older is funny. It's like reading a book where less and less happens, but the writing gets better and better. É bem profundo. Parece mais ou menos uma bênção. Thanks. I got it from an app. It's this app with philosophical sayings. My wife got it for me, to make me sound smarter. She had a way with words. Parece que vocês eram uma boa equipe. Ela trabalhava na fazenda com você? Yeah. We used to have a strict division of labor back when we worked together. She would raise the grape from the time it appeared on the vine, and I'd step in as soon as it was time to start drying them. Our customers used to have fun with that. I'm the dry one, they'd say. Grapes attract a certain kind of person. A person who likes to tell jokes. Wine enthusiasts, tourists, people who like to talk. There's a photo in that glove box there of us, standing in front of our trailer. It was in a magazine. One of those stories about vanishing farmers that always pulls heartstrings with the rest of the country. É alguma coisa aqui no porta-mala. Well, I never opened the glove box myself. It's kind of a superstition of mine. But help yourself. Manac. Só lembrando aí, meus amigos, se estiver gostando aí, deixe de dar aquela força para o canal, inscreva-se, deixe seu like, ative o sininho, isso ajuda muito, meus amigos. E vamos continuar aqui. Só o Manac aqui, vamos ver o que tem mais aqui. Foto. Hey, where'd you get that? That's not her. And that guy there, he looks like you. O que isso está fazendo no carro? Quem é essa mulher então? Que isso, cara? I don't know. I was going to ask you the same question, Copernicus. Did he... Who gave this to you? Well, I guess it belongs to you. You'd better hold on to it. Quem você acha que é essa mulher? What woman? Mulher da foto, cara. Oh, her. Well, hard to say. I wouldn't lose any sleep over it. What's that black thing in the glove box, anyway? Isso, que tem um lado você vê, do outro fica travado. Bem, tem um moinho de vento. Yep. Not much to see around here. Pretty flat until we hit North Bend. Ah, eu queria ter escolhido o outro de cima. Não baixo, não escolheu. Caramba, hein, cara. Pausa ciência. Toque no motorista para continuar a conversa. Say, wanna hear a joke? Por que não? Why did the raisin take the prune to the dance? Por que a uva não conseguiu viajar? Como assim, cara? Não tinha passagem, meu Deus do céu. Que piada. That reminds me. It's almost 4:30. You'll like this. It's my favorite. I once knew the hostess, Darlene. She used to change the tires on my truck on Highway 51. Welcome to another Interstate Riddle Hour. Here's our first riddle. Keep your eyes peeled, all you blacktop carpetbaggers. I fly, yet I have no wings. I cry, yet I have no eyes. Darkness follows me. Lower light I never see. Encontre o objetivo certo e use o rádio para obter ajuda. Need some help?
I fly, yet I have no wings. I cry, yet I have no eyes. Darkness follows me. Lower light I never see. Nuvem, não é? Very Nuvem. good. Here's our next one. A gatekeeper forever bound. He opens and shuts with a similar sound. Need some help? A gatekeeper forever bound. He opens and shuts with a similar sound. Isso eu não sei não, hein? Very Zíper. Ah, aqui mostra, né? Eu também não sabia essa. Damn questions are rigged. I never get them. says the guy who never knew what pressure to keep his tires at. Hey! Having fun? Want to keep going? Great. Here's another one. Take one out and scratch my head. I am now black, but once was red. What am I? Eu também não sei essa, cara. Pedaço de papel. Need some help? Take one out and scratch my head. I am now black, but once was red. Eu era preto, mas... Não é isso aqui também, cara. Need some help? Check your backpacks, friends. The answer could be hiding inside. Well, Ah, era a caixa de fósforo, tava dentro da mochila, cara. Eu não ia descobrir isso nunca. I have 4 wings but cannot fly. I never laugh and never cry. On the same spot I'm always found, toiling away with little sound. What am I? Aqui também. Olha, esse charada vai ficando difícil, né? Vou pegar a dica de novo, que eu não tô sabendo o que é isso aqui não, cara. Need some help? Round and round we go, people. A gente vai e volta. All right, here's our last riddle. He lies without touching the ground. Oh, come on, Darlene. Damn it, Darlene. Ah, era o cara, velho. Ele mente que nem Tipped sente. better when she changed the Que time. isso, cara. She's been out to get me ever since. Você está mentindo o She quê, isn't cara? being straight with you, kid. Check the photo, Copernicus. The photo in your bag. Then you'll see.
Uai, que queima uma foto, cara. Que doideira. Trouble, Copernicus. You must help her. Como você mudou uma foto? Things like that happen all the time on this highway. It's nothing to lose your scrunchie over. Você fez alguma coisa com ela? Não fiz? Liga o rádio de novo. Eu quero falar com Darlene. Little hour has now ended. I've helped you all I can this time. So long, Copernicus. Kid, I am sorry about your girlfriend. But I had nothing to do with it. It's just the opposite. I was sent to protect you. Quem mandou me proteger? Me proteger do quê? From yourself. You picked this car every bit as much as I chose to stop for you. You picked this car, picked me, not to feel anything. Para não sentir o quê? Por que eu faria isso? Let's not kid ourselves. You don't seem like a guy who wants to remember. Lembrar do quê? Eu não acredito em uma palavra sequer do que você está dizendo. Kid, just let it go. There's nothing for you down that road. Nothing but hurt. Por que eu deveria acreditar em você? Look, I admit I lied, but only about one thing. Você não é fazendeiro, sua esposa não morreu, a gente já se conhecia. Você colocou aquela foto na minha... Yeah, we've met. Twice, in fact. Ok, vamos começar de novo então. You showed up at my trailer park taking photos. At first, I was a bit suspicious, since there were plans to kick us out and develop the trailer park into some kind of shopping center. But then it became clear that you'd been sent here by a magazine to do one of those stories about vanishing farmers that always pulls heartstrings with the rest of the country. Ela estava lá comigo? Por que você não foi sincero comigo desde o começo? Kid, I told you, you don't want to go down that road. Eu não quero saber, é claro que eu quero saber. Então sobre o que mais você não está sendo honesta, por que eu deveria ter medo da verdade? Well, what's that they say in that Tom Cruise movie? The one where he's a bartender? Everything ends badly or it wouldn't end at all? I wasn't afraid of the truth either, back then. My wife, when she got the x-rays, when she knew, she decided to spare my feelings. Didn't tell me anything. Hid the x-rays in one place I'd never suspect, because it was so obvious. Aqui no Porta-Lua? Stayed closed until today, till you came along. Você está cometendo um erro, trancando seus sentimentos desse jeito. Eu não preciso que ninguém me proteja das minhas próprias memórias. I wish it was that simple, kid. Você quer dizer? Do que mais então? Esse cara aí tá cheio de converseiro, cara. Hey, Chief. Why don't you have a look here? Que isso, cara? Tem alguém ali. He appeared on this highway about the same time you did. I guess he's part of what you're running from. Virar para trás. Que diabos esse cara está... Que viagem, cara. Não tem ninguém ali. Que doideira. Como ele subiu no banco de trás? Ele estava ali no caminho todo? Not sure. You can't see him directly. He only shows up in mirrors, windows, pictures. O que tá acontecendo aqui, cara? Well, we haven't talked yet about the second time we met. Ok, me conta da segunda vez então. That's the thing. It's a little hard to explain. Better if I just take you there. Falando sério? Me levar aonde? It's just a quick detour. We'll be there in a minute.
But close the window. You don't want to have it open where we're headed. Meus amigos, então é isso aí. Eu conferindo o início do game aí. Espero que vocês tenham gostado. Se caso gostou, né? Então deixe de dar aquela sua força para o canal. Inscreva-se, deixe seu like, ative o sininho e compartilhe. Isso ajuda muito. Então é isso aí, meus amigos. Mais um conferindo o início do game vai ficando aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima. Valeu! É nóis!